for watching this channel. Even thank you for liking. Don't forget to ask any question. Kakati tubadde tukyali mu kuyiga ekintu kineno nti kyeweetaaga kwe kubeera ng'otradinga pair emu. Teweetaaga ku tradinga pairs 10 oba pairs 2. Joko mu kuzitradinga tuba nti n'olumu tuluzinga ssente. Tuba n'olumu tufula ssente. Naye ekintu pair weetaaga kugitegeera butegeezi nga bwetambula. Bw'oba ng'otradinga pair emu wano yansi kyenjigiriza. Osobola ddala okukola ssente n'osinga n'omuntu atradinga pairs 2. Sigambye nti omuntu atradinga pairs 2 takola ssente naye akola ssente. Naye omuntu olumu akola ekintu ekimu n'akiwa obudde n'okimalako amaanyi go gonna. Enfuna yo teyinza kwenkanankana n'eyooli abeera ng'abuukabuuka. So it is 100%, it is very possible for you to have a good life even when you are trading only one pair. Okay, so you're going to choose one pair, then you concentrate on that pair. Kati bwe tubanga tugenda kutradinga pair enemu yokka, biki betwetaaga okumanya? Kyewetaaga nnyo okutegeera kyeweta market structure. Market structure tuba twogera ku nfaanana y'akatale nga bwe kafaanana oba entambula yaako nga bwe katambula. Kati bwe tubanga kutradinga pair enemu, tuzimba analysis waffe nga tuva ku higher time frame ku budde obunene gye tumuzimbira. So if we are to trade one pair, we analyze the chart from the higher time frame. That is where we build our work from. That is where we build our plan from the higher time frame. Then smaller time frame ne zibeeranga to taking opportunities gye zibeeranga zituwa. Naye nga tukuba plan yaffe nga tuva mu higher time frame mu budde obuwanvu. Then bwe tumala okuba that plan from higher time frame, then zino lower time frame ne tubeeranga tuzitradinga. Nina kubanyonyola wano in briefly kutya kyenvudde kuba binene wano ebintu wano byolaba. Kati katugeze tugenda bw'oyagala you can WhatsApp me here. So bw'oyagala ogenda tugeze tugenda kutradinga bwe tuba tradinga pair emu, kino kitegeere nti tukola ssente pair bw'ebeera nga egenda in that direction ne weebeera nga ekomawo ku zone, either ku demand zone or ku supply zone. Ifera again we make money even when the market is pulling it back to that zone, we even also make money. Okay, kati bino mwamanga byewetaaga okutegeera market egenda wa. Bw'obanga you're going to trade only one pair, wetaaga okutegeera market egenda wa. Market egenda wa era esobola kudda ludda wa. Bintu bibiri, market egenda wa era esuubirwa kudda ludda wa. Bw'ebeera nga market nga eri bullish, market nga egenda waggulu, tugisuubira okukomawo ku demand zone wano eddemu ate era egende. Bw'ebeera nga eri bearish, tugisuubira okukomawo okudda wano ku supply zone ate era eddemu ebeere ng'ekola ki? Eddemu ereeseeringe. Kati tukola ssente ku muntu atradinga pair emu, okola ssente market ebeera nga etambula ng'egenda waggulu n'ebeera nga ekomawo. Then kambalage waneno mu bumpipi mu bufunzi. Kati njagala kati tuzimbe waaka waffe nga tuva ku higher time frame. Katugeze nti eno tugende ku monthly. Monthly tugiraba nti monthly eri bullish. Nejjukira buli kando waneeno egenda kumala omwezi mulambo okufoominga. So monthly is bullish. Monthly nebeera nga a breaking the structure. Then ne tumakinga demand zone eri ku monthly time frame. Kati then tufunye waka waffe asooka tufunye plan yaffe esooka nti monthly eri bullish. Ekyo kimu kiwedde. Kati then kino nakyo kitegeere nti when
whenever a big time frame pulls back, a smaller time frame, it will give you a change of direction and it will give you another trend. Inti big time frame tugeze nga eno y'omwezi bw'eneebeera nga egenda okukomawo ku demand zone yaayo, smaller time frame ejja kuwa direction ya kuseeringa, ejja beera nga ekuwa sell direction. Oba okitegeera? Kitegeeza nti igwe osobola n'okutekinga opportunities eza sell kubanga olina ekifaananyi ekigazi ekya market nga bwetambula era nga bwesuubirwa okutambula. Kati monthly bw'eneebeera nga egenda kukomawo, gwe wano ojja kubeera nga oseeringa. Lwaki oseeringa? Oseeringa kubanga okimanyi nti monthly egenda kudda ku demand zone yaayo. Era again, so katulabe wano, kati monthly bw'eneebeera nga egenda kukomawo, then bw'omala okuba oba bw'omala okola analysis okuva ku monthly chart wano nga bwe tukoze, wano nga bw'olaba, jjukira wano buli kandu egenda kumala mwezi mulamba okufoominga era eggalewo. Kati gwe teeberezaamu monthly bw'eneeba egenda kukola pullback egenda mala bbanga ki? Pullback eyinza n'okumala emyezi 5, eyinza n'okumala omwaka mulamba nga the monthly is pulling back. Kitegeeza kati omuntu atunuulira akatale mu kifaananyi ekigazi ye aba n'emikisa mingi okukola ssente market neweebeera nga ekomawo waneeno. Okay? Nakati bw'omala okutegeera structure nga bwetambula oba ekifaananyi nga bwe kiri okuva ku monthly time frame, kikyogenda okukola, ogenda kugenda ku weekly. Kati bw'ogenda ku weekly, laba weekly ate yo ekuwa nti the market is bearish. Olw'okuba nti weekly it is a small time frame compared to monthly, then bwe tulaba nga weekly etuwadde bearish structure era ng'etuwadde the change of direction, kano kaba kabonero akalaga nti the big time frame monthly kati yesaawa epuulinge baaka oba yesaawa edde ku demand zone yaayo. Kati then ffe tugenda kugenda n'ekino ekifaananyi naye nga target yaffe egenda kuba monthly. Kati weekly webeera nga etuwadde nga eri bearish nga it is a sell, tugenda ku marking surprise zone eya weekly nga tulinda weekly ekomewo ku surprise zone yaayo, tuseeringe from weekly surprise zone nga tutagetinga the monthly demand zone. Kati olw'okuba tino weekly wano buli kando emala weekly namba okufoominga, so kijja kutwala obudde buwanvu weekly okukomawo kweno surprise zone. Kati tunaabawo nga tetukola ssente nno, tugenda ku droppinga ku lower time frame. Bw'ogenda ku daily time frame, daily ino yakyuse neebeera nga eri bearish waneeno ate era again neefuka bullish. Then bwe tulaba nga daily oba 4 hour, tugeze nga weekly ekwadde the change of character, bw'egikuwa marking surprise zone, droppinga wansi ku daily oba ku 4 hour. Then bw'olaba nga daily yaffe etuwadde the change of direction, daily eraga nti daily egenda waggulu, kano kaba kabonero akalaga nti weekly kati yesaawa epuulinge back okomawo ku surprise zone yaayo. Kitegeeza nti ogenda ku markinga demand zone eri ku daily nga olinda market ekomewo kweno demand zone eya daily ogibuyinge nga otagetinga weekly surprise zone. Olaba bwe binyuma nenga labayo, you are building your work on one pair. Olina plan zo nga 3 namba, eno plan to buy, eno plan to sell, eno plan to buy. Nenga okimanya nti nno zino time frames zina entambula nti wendaba nga esima time frame nga echanginze, it is a sign nti no a big time frame is now pulling back. Kati bwe manjagala kati daily nayo sometimes it will take some days okoma kweno demand zone. Kiki kyoyinza okukola? Kati ogenda ku droppinga ku 1 time frame, ku 1 hour time frame. Then ku 1 hour time frame market yino eri bullish, then after some time
ne changing direction nefuuka bearish. Then bwe tuba 1 hour nga echanges nefuuka bearish, it is a sign that nti daily over 4 hour egenda kupulinga back ekomewo kweno daily demand zone. Kitegeeza nti tugenda kumakinga again surprise zone eri ku 1 hour, tuline market ekomewo ku surprise zone eri ku 1 hour, tutagetinge daily demand zone. Then bwe kumawo ku daily demand zone here, we can take trades direct nga targetinga the weekly supply zone. Then bwe kumawo ku weekly supply zone, to trading nga tuba from weekly supply zone to daily to monthly zone. Kati awo wonna nga holding a trade. Ono munno ali ku pairs nyingi ali mu panikinga, tamanyi nabaki pairs ezimu zitambula nga bwe zitambula. Neggo wano eyo pair emujjo tradinga omanyi lwaki etambula bwetu, kubanga ozi ogifollowinga. So wano njagala neno mbawe one example. Katugeze eno just eri 15 eri 15 tugeze ni 15 time frame tumakinze. This is a break of structure 15. Atera eno neberanga eri the strong high kubanga market ya breakinze nga esinzira waggulu waneno. Kitegeeza nti kati twagala to trading even 15 bwenebanga epulinga back okomawo ku surprise zone, kubanga this is a surprise zone here in a surprise zone. Kati waneno ngenda ku droppinga ku 5 olabe bo droppinga ku 5 time frame olaba nti this was the last break of structure wano nga woyinza okulaba ku 5 time frame. Kitegeeza nti kati eneri strong high naye ate matu wano weyagenze waggulu yalemereddwa weyakomyewo eno kando teyakulozinze wansi weno low. Then it is a sign that into the market it is now going to move up here. Ekitegeeza nti no wano omuntu wali osobola okutinga trades eno neberanga eri the change of character from here eno wano market teyakomyewo kweno zone kali ate sometime nema nekomawo ku zone eno, this was a zone nekomawo negenda. So ekitegeeza nti wano wali osobola okubeeranga o taking a buy from here noberanga at least noberanga o taking this opportunity. Kitegeeza nti omuntu atradinga pair M jeje mikisa joba na okusinga omuntu aberanga trading pairs nyingi oli olumu getting confused. So for us here you can make money when the market is pulling it back. You can also make money when the market is moving in that same direction. So ndowooza nsobola okubeeranga nkoma wanene. So ono wonewo ekibuuzo kyonna, if you have any question osobola okubeeranga ojja n'ombuuza wano. So yeah.